Hello. Next topic is refrigeration system. Okay, ಇದು ಕೂಡ 1 marks ಬರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂದ. So refrigeration means the mechanism used for lowering or producing low temperature. The concept of producing low temperature of the environment is called as refrigeration in a body or space whose temperature is already below the temperature of the surrounding is called as refrigeration system. The temperature of the body or the system is below the atmosphere or below the room temperature, so generally called as a refrigeration system. Okay, so refrigeration system very important role in storage media or some storage applications under that. So here the heat is being generally pumped from low level to higher level, one rejected at higher temperature. So normally in thermal engineering, so heat is extracted from higher region to lower region is very easy. Okay, but from lower region to higher region, so very difficult to extract the heat. So or from lower body to higher body, low temperature body to high temperature body, so very difficult to extract the heat. So okay, so refrigeration by using some external media to remove the heat from higher region to lower region. Lower region to higher region. For example, room temperature is 10 degree, outside temperature is 20 degree, to remove the heat from 10 degree to 20 degree. So that is called as refrigeration system. So refrigeration, the term refrigeration may be defined as the process of removing the heat. It's very important point. Process of removing heat from the substance under the controlled condition is called as refrigeration. This is the actual definition of refrigeration. It is also include the process reducing heat. It is also include the process or also define the process reducing heat and maintaining the temperature of a body below the general temperature of the surrounding. So another definition of refrigeration. In other words, so the refrigeration means the continued extraction of heat. So it's very important. Continued extraction of heat from a body. Continuously body na heat extract ಮಾಡುವಂತ process ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Major applications. So major application of refrigeration: food processing industries, so prevention and distribution industries, so water distribution industries, so food processing, so chemical industries and process industries. Special applications such as cold treatments, so metals, medicals and constructions, so comfort, air conditions ಗಳಲ್ಲಿ. So I think ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್. The working based on the refrigerant is the media used to produce the refrigeration effect, refrigerating effect of the refrigeration system. Okay, so the equipment, working fluid. So refrigerant is called as normally working fluid. Working the equipment used to maintain a lower temperature inside the system than the surrounding temperature is known as refrigeration system. The working fluid inside the system is called as refrigerants. Very important. So what is refrigerant anta questions ಬರುತ್ತೆ. What is refrigerant means? It is the fluid used in refrigeration system to produce temperature below the surrounding temperature is called as refrigerant. Clear? Next, unit of refrigeration capacity. So last year question frame ಆಗಿರೋದು. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆನೆ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So very important slide. Unit of refrigeration capacity: the rate of heat absorbed. The rate of the heat absorbed from a body to be cooled called as a refrigeration effect. Okay, so rate of heat absorbed is different from different body, I think. So ನೀವೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ 10 hours ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೀಚಸ್ 0 degree. Some of the refrigerators, so below 2 or 3 hours, within 2 or 3 hours, it reaches 0 degree. So that is the main concept. The property is called as refrigerating effect. Okay, so refrigerating effect, it is the amount of heat energy removed per unit time from a space cooled by the refrigeration process. It is expressed in kilowatt or joule. So it's very important. Unit of refrigeration effect is kilojoule per second, or sometimes called as kilowatt. It is also called as capacity of the refrigerator. So amount of heat energy is removed per unit time is called as the refrigerating effect. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ heat ನ
ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅವರ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಿನಿಟ್, so anything. So how much amount of is removed from the refrigerator is called as refrigerating effect, expressed in terms of kilowatt or kilojoule per second. The main unit of refrigeration is a ton of refrigeration. The main unit of refrigeration ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಟನ್ ಆಫ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಅಥವಾ TR ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಟ್ ಕೂಲ್ಡ್ equivalent to the latent heat sufficient it is 1 ton. 1 ton of the ice from at 0 degree centigrade in 24 hours. 1 ton of ice from at 0 degree centigrade in 24 hours is called as 1 ton refrigeration. So 1 ton ice na produce mada anta refrigerator within 24 hours nalli within 24 hours ನಲ್ಲಿ 1 ಟನ್ ಐಸ್ ಏನಾದರೂ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಟನ್ ಆಫ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಟನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಟನ್ ಆಫ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 2 ಟನ್ ಆಫ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ capacity of the refrigerator identified by the unit is called as 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton. So 1 ton means 1 ton of ice, right? 1 ton of ice formation within 24 hours is called as 1 ton of refrigeration. Clear? So 1 ton of refrigeration is the rate of heat absorbed by the system from the body to be cooled equivalent to the latent heat of fusion in 1 ton ice. So from a at 0 degrees Celsius within 24 hours. Clear? Next, coefficient of performance COP. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಥರ್ಮಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ COP ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ COP is equal to desired refrigeration effect. Refrigeration effect means the amount of heat is removed per unit time is called as refrigeration effect. I think this is the output. So what is the input? So work spent for producing refrigeration. Work means so to work spent in producing the refrigerating effect. Maybe electrical power is the input. So cooling media is the output. Output divided by input is called as COP. COP is equal to refrigeration effect divided by input. COP of the refrigerator will be greater than unity. So always refrigeration effect will be greater than work media. So the COP of the refrigerator is always greater than unity. Unity means 1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 100% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ COP ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. So coefficient of performance, COP means coefficient of performance. It is the measure of the effectiveness of the refrigeration system. It is the effectiveness is nothing but efficiency of the refrigeration system. Clear? It's nothing but efficiency. It is the ratio of refrigeration effect input, ratio of refrigeration effect to the input work. So COP already know the refrigeration divided by work input. So refrigeration effect is normally called as Q, work input is called as W. So relative COP, another concept. So this is COP, coefficient of performance, is relative COP. Relative COP is equal to ratio of the actual COP to the theoretical COP. So relative COP is equal to actual COP, so divide by theoretical COP. So it's a very important point. So what is the relative COP? So ratio of actual COP to theoretical COP is called as dash. The question formation agutte. So the ratio of actual COP to theoretical COP is called as a relative COP. Okay, clear? COP and efficiency. COP indicate the effectiveness of refrigerator and heat pump. Refrigerator designed result in extraction heat pump. So generally value of COP refrigerator is more than unity. So very important point. So it is the reason that COP is used. So vapor compression refrigeration system. So normally 2 types of refrigeration system. One is vapor compression refrigeration system. Another one is vapor absorption refrigeration system. Here vapor compression refrigeration system. So the main parts are evaporator and compressor, condenser and expansion valve. So the working of the vapor compression refrigeration system. So normally compressor will compress some air from the atmosphere. So vapor compression system
Okay, so compressor. So always some media will be acting inside of the compressor is called as refrigerant. ಸೊ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೋಗೋ ಅಂತದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆದಾಗ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದು ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಸಮ್ ಹೀಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಟ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ವಾಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ವಾಲ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎವಾಪರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಎವಾಪರೇಟರ್. ಎವಾಪರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಮ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಎವಾಪರೇಟರ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿವೈಸ್. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಮೂವ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಹೀಟ್ ನ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೈಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಟು, ಯಾವಾಗ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಮ್ ಹೀಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ -35 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಆಗಿ, ಸೊ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ -35 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್. ಸೊ -35 ಡಿಗ್ರಿ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ನ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವೇಪರ್ ನ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಎವಾಪರೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹೀಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಕೂಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಎವಾಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಎವಾಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ವೇಪರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್? ಟು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ದಿ ವೇಪರ್, refrigerant vapor. So condenser to convert vapor into liquid, expansion valve to reduce the to reduce the pressure, evaporator to evaporate, to convert liquid phase into gaseous phase in evaporator. Next, vapor compression refrigeration system. The function of the compressor is to continue draw refrigerant vapor, the vapor compression. So ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ರೋಟಲ್ ವಾಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಡಿವೈಸ್. ಥ್ರೋಟಲ್ ವಾಲ್ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದು. ವೇಪರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಪರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇಪರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದಿ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್. ದ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಬಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಜನರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಪಂಪ್. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಪರ್ ಜನರೇಟರ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಪರ್ ಜನರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ ಸಮ್ ವೇಪರ್. ಅಮೋನಿಯಾ ವೇಪರ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ವೇಪರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವಾಪರೇಟರ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್ ಇಂದ ಅಗೇನ್ ಥ್ರೋಟಲ್ ವಾಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೋಟಲ್ ವಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎವಾಪರೇಟರ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದಿ ಎವಾಪರೇಟರ್, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ವೇಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಸೊ ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಗೇನ್ ಜನರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಈ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೇಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ವೇಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಎವಾಪರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವಾಪರೇಟರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್